কিছু প্রশ্ন দিয়ে শেষ করা যাক। প্রথম প্রশ্ন, এ রো ম্যাট্রিক্স হ্যাজ, অপশনগুলি হলো এ 1 কলাম অনলি, বি 1 রো অনলি, সি 1 কলাম মেনি রোজ, ডি 1 রো মেনি কলামস। সঠিক উত্তরটি হলো বি এবং ডি। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো এ কলাম ম্যাট্রিক্স হ্যাজ, অপশনগুলি হলো এ 1 কলাম অনলি, বি 1 রো অনলি, সি 1 কলাম মেনি রোজ, ডি 1 রো মেনি কলামস। উত্তরটি হবে এ এবং সি। তৃতীয় প্রশ্ন, হুইচ স্টেটমেন্ট ইজ আর ট্রু? Option A, a unit matrix is a diagonal matrix. Option B, a diagonal matrix is a unit matrix. Option C, any diagonal matrix can be represented as a unit matrix. Option D, in both non-diagonal elements are all zero and diagonal elements are all non-zero. সঠিক অপশনটি হলো অপশন A. Fourth question, in lower triangular matrix, which is true? Option A, lower triangular elements are all zero. Option B, upper triangular elements are all zero. Option C, some lower triangular elements may be zero. Option D, some upper triangular elements may be zero. সঠিক উত্তর অপশন B এবং অপশন C. Question 5, in upper triangular matrix, which is true? Option A, lower triangular elements are all zero. Option B, upper triangular elements are all zero. Option C, some lower triangular elements may be zero. Option D, some upper triangular elements may be zero. সঠিক অপশন অপশন A এবং অপশন D. Question 6, which is true regarding inverse of a matrix? Regarding inverse of matrix A, option A, determinant A equal to 0. Option B, determinant A not equal to 0. Option C, A inverse equal to unit matrix. Option D, A inverse A equal to unit matrix. সঠিক উত্তর অপশন A, অপশন C এবং অপশন D. Question 7, in a singular matrix which is true? Option A, determinant is non-zero. Option B, determinant is 0. Option C, inverse exists. Option D, inverse do not exist. সঠিক উত্তর অপশন B এবং অপশন D. Question 8, which of the following is are true? If determinant is 0, then rows or columns are linearly independent. Option B, if determinant is 0, then rows or columns are linearly dependent. Option C, if determinant is non-zero, then rows or columns are linearly dependent. Option D, if determinant is non-zero, then rows or columns are linearly independent. সঠিক উত্তর অপশন B এবং অপশন D. Question 9, which is true? Option A singular matrix is invertible. Option B, a non-singular matrix is invertible. Option C, a non-singular matrix is non-invertible. Option D, a singular matrix is non-invertible. সঠিক উত্তর অপশন B এবং অপশন D. Question 10, determinant 0 means option A, rank less than order of matrix. Option B, rank greater than order of matrix. Option C, rank equal to order of matrix. Option D, rank not equal to order of matrix. সঠিক উত্তর অপশন A. Question 11, which of the following is are true? Option A scalar matrix is a diagonal matrix. Option B, a scalar matrix is a unit matrix. Option C, a diagonal matrix is a scalar matrix. Option D, a scalar matrix is an identity matrix if scalar is unity. সঠিক উত্তর অপশন A এবং অপশন D. Question 12, which is true for the matrix A equal to 0 1 first row 1 0 second row? Option A square equal to unit matrix. A is periodic matrix with period 3. Option B, A cubed equal to unit matrix. A is periodic matrix with period 2. Option C, A square equal to unit matrix. A is periodic matrix with period 2. Option D, A to the power 1 plus 1 equal to unit matrix. A is a periodic matrix with period 1. সঠিক উত্তর অপশন C. A is a non-singular periodic matrix of period 4, then A inverse is given by option A, option B, A square, option C, A cubed, option D, A to the power 4. সঠিক উত্তর option C.